through public participation. And if it was taken through public participation, we do not know which public. We do not know which it was. Probably it was the public of South Sudan, the public of Uganda, but it was not the public of Kenya. So we are saying the Social Health Insurance Fund is unconstitutional. Bring back the NHIF. We have seen that the Social Health Insurance Fund is not offering services to people who need dialysis. People who need cancer treatment. 4,000 itasaidia aje mtu akona cancer? 5,000 itasaidia aje mtu mwenye anafaa kufanyiwa dialysis? Hata 2,000 yenye wanasema wa dentistry, labda ni yako meno ya silver, ni kuwa ordinary huku nje nianze kuwaibia masimu. Juu 2,000 is not enough to fix my teeth. 2,000 is not enough for anything. So the Social Health Insurance Fund is unconstitutional and we reject it. Mimi nasema hivi kama Gen Z, nimekuwa maandamano kutoka siku ya kwanza mpaka leo. Bado ninaendelea kupigania nchi yangu, ninaendelea kupigania because I know how great Kenya can be. I remember when we were in Milimani when Morara was in court. I met a very educated fella. He told me details about the agricultural bill. He said that wanataka kama unalima ndengu unawalipa. Lakini wanataka they want to import GMO maize, GMO ndengu to bring it to us yenye ukipanda saa hii mbegu yenye una harvest hauwezi panda tena. So that you can go back to them. This is the capitalist system and I say that we refuse that. We are not going to enrich these people. He told me that kahawa yenye tunanunua sisi huku is very low grade. He mentioned that Starbucks wanauza the cheapest cup of coffee is around $3.5. $3.5 is around 500 shillings. Kilo moja ya kahawa hivi inauzwa less than 200 shillings. Inauzwa less than $1. Inauzwa around 110 shillings. Na hiyo 110 mmepigana karibu mvunje watu miguu. So we are asking, if you care about this country, we are asking you to please stand up for this country. We are asking you to stand. This is not a Gen Z thing. This is a generation zote thing. Kenya is not just home. Kenya ni home, lakini Kenya pia is my business. Because the future is my business. Kenya is my future. So my future is my business. Kenya ni home, Kenya ni my business. So we are going to keep fighting for changes. We are going to keep fighting for this country. We are going to keep fighting against tyranny. We are going to keep fighting against William Samoei Ruto and all his cronies. Tukiwa huko Bomas leo, tumesikia venye wanaongea na kiburi. Wanasema, oh, I am the chairman, therefore you shall not do anything, whatever you want. So we are going to tell them this. Huko ulikuwa chairman, lakini huku nje wewe ni mwananchi kama mimi. Mimi ndiye nimekufanya upate hiyo kazi. Ikiwa hautafanya kazi yenye nimekupatia, there is no time for dialogue. Nataka niulize tu wa Kenya wenzangu. Nikuulizeje? Wewe umepatia maid kazi ya kuchunga nyumba yako. Umeenda safari, ukapata maid amekuja, akauza TV. Alafu unatoka safari unarudi juu maid ako na pesa, anataka mkae chini, you have dialogue. Are you going to have dialogue with your maid? Are you going to have dialogue with your employee who has been stealing from you? No. We are going to tell them what we want. We are demanding. I remember that in the Constitution, Article 1? That says that the sovereignty of the people shall, underline shall, that will not change, that shall not change. We shall continue to fight for our country because ni mimi naishi huku. Mimi na mama mboga mwenye Ruto alidanganya ndio tuko huko kwa ground. Sisi ndio tunanunua hiyo unga yenye inauzwa 200. Ukiuliza Ruto sasa bei ya unga unadhani atakwambia ngapi? You remember we asked was it Uhuru Kenyatta? Aliulizwa bei ya mkate akasema 250. Hakuwa anajua that tulikuwa tunanunua mkate 50 shillings ikapanda mpaka 70 shillings. If we continue to be quiet, if you continue to be paid so that you can defend these people, utanunua mkate na 500. Unajua $1 American is 700 naira.
And if you want the Kenyan shilling to reach 700 Kenya shillings is equal to $1, tuendelee kabisa kusupport huyu Ruto. Lakini kama unataka wewe mtoto wako akuwe na chance ya kusoma, aende shule asome, apate chance ya kukua kama Charlene Ruto. Charlene Ruto anatembea huku tu, hata hatujui kama alisoma ama hakusoma. Hatujui. Lakini akona ambassador wa sijui what. Akona sijui nini na nini what. Lakini wewe mtoto wako anafaa ng'ang'ane asome kwa bidii ndio akuwe employee wa Charlene Ruto. We want a Kenya where we are all equal. It does not matter where you're from. It does not matter whether your father is a president. It does not matter whether your father is Oscar Sudi with his bad English. It does not matter. We want a Kenya where every Kenyan stands for Kenya. Every Kenyan fights for Kenya. So I am here as a Gen Z fighting for Kenya. We remain partyless. We remain leaderless. Najua imesemekana kuna party ya Gen Z, kuna nini. Hiyo ni mambo ya kuchaguana huko 2027. But now we remain partyless. We remain leaderless. Tumeona huko hata Bomas, Kasmuel it is almost like he's shaking hands with our enemies. Because I have seen him shaking hands with several people, being very happy. He's been invited to talk to the podium. That is a question we are asking. In whose hands are we safe? Kwa hivyo, usingoje mtu akuje akupiganie wewe Mkenya. Jipiganie kwa sababu wewe ndiye utateseka. Bei ya mkate ikifika 500, sio Ruto atateseka. Ruto ako na 500 million yenye anaweza nunua mikate milioni 1. Wewe uko na 500 ya kununua hiyo mkate moja. Wewe mwenye unamtetea, wewe mwenye unalipu utoke kwa streets upigane. Uko na pesa yenye hiyo 1000 ikiisha. Uko na pesa yenye kesho yake mkate ikifika 2000 utanunua. Sisi tunapigana mkate isifike hiyo 2000. We are fighting for economic stability because Kenya has the potential. Kenya has the potential. We produce Arabica coffee, which is the best type of coffee in the world, right? That Arabica, it is our farmers only sell it for a mere 100 shillings per kilo. But when it goes there, that 1 kilogram is capable of making 100 cups of coffee, which are sold for over $5 per cup. Ukipiga hiyo hesabu bwana, 100 cups times $5, hiyo ni $500. $500 is 6,900 per kilogram of coffee. Lakini wewe unapewa 100 na unapiga makofi eti mlima kitu gani? Mlima haipandwi, wewe ndio unapandwa na unafanywa vibaya. Do not accept this. This is our time, especially the younger generation. Sisi tumesoma. We thank Mwai Kibaki because he brought us free education. That is why mimi mwenye sijamaliza university, lakini I am eloquent enough. I know what is going on in my country. I know how to read these bills and know that this is right and this is not right. I am not a coward. You are not a coward. Unless you are a coward. If you are a coward, we will allow you to stay at home. If you are not a coward, the time for action is now. The time for action is now. Tukingojea 2027, kura zimekuwa zikiibiwa kutoka nikuwe primary. 2007. Kura zimekuwa zikiibiwa. Ama ni Raila tu amekuwa kitudanganya. Kura zimekuwa zikiibiwa. Na pia wewe mwenye unatetea Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga benefited from the death of over 50 Gen Zs from the protests. We remember Rex Masai. We remember Ian Njoroge mwenye alilipuliwa na tear gas. We remember all those people who have, tunakumbuka ule mtoto alipigwa risasi 9 Rongai. Tunakumbuka wale watu wote wamekuwa abducted wenye hawajapatikana mpaka leo. Hao wamekuwa kitupigania sisi tukuwe na nchi, a better country. So we are asking this. Wewe kama Mkenya, what are you doing to make sure that your future is better? Your future is not in the hands of William Samoei Ruto. William Samoei Ruto does not care about you. Ama akiiba analetanga chakula kwako. Akiiba na kutumianga pesa ya sapa jioni, eti nimeiba 50 million, chukua hii 50,000 kula sapa. Akiiba anapelekea watu wake. It is his wife
and his children, his concubines who benefit from this. Kwa hivyo wewe, kama unataka kubenefit from fighting from your own country, try your best and fight for your country. Wewe ndio unajipigania. Usipojipigania, hakuna mtu ambaye atakupigania. Watu wengi wanasema watu wanalipwa ndio tukuje kufanya hii mambo. Mimi sijalipwa, nilienda Bomas na fare yangu. Siku yenye nilikuja hapa kutetea Morara, nilikuja na pesa yangu. Kila siku yenye nakuja huku, nakuja na pesa yangu. I am driven by the anger I have for this country. Because nothing is being done. People are being abducted. People are being killed. Almost every week kuna abduction ama killing yenye nobody is taken into custody. Nobody takes charge of that. Polisi wenyewe wanatumika na hawa wanasiasa. So we are asking, wewe kama mwananchi, ikiwa the judiciary is compromised, ikiwa the legislature is compromised, ikiwa the executive is compromised, nani amebaki? Si ni mimi na wewe? Mimi na wewe ndio tumebaki. So ikifika kama inabidi tumekuja huku kwa streets tupige kelele ndio mambo ikue mzuri, si tukuje? Kama inabidi uingie online utweet #Ruto must go, si utweet? Kama inabidi uingie TikTok live uongee kuhusu venye shida zenye Ruto amekupatia, si uongee? Ikiwa mzee kama huyu mwenye aliishi siku za Kenyatta, siku za Moi, zenye watu walikuwa wanauliwa, haogopi kusema kuwa Ruto must go. Wewe kijana wa juzi mwenye ulipata Kibaki mwenye alikuwa ametulia, kwa nini unaogopa? Kwa nini unaogopa? We are together in this country. This is not just a Gen Z war, this is a generation zote. We are together in this, every generation, from Gen Z, Gen Alpha, millennials, boomers, au wengine sikumbuki wanaitwa aje. Lakini all those generations, anybody who is alive, anybody who is a Kenyan, if you want a better tomorrow, you have to fight today. I remember I read a quote. There are these laws that they keep passing. There are these laws that they keep passing. The consolidated fund, where they introduced several other funds under number 4 and 5 and 6 and whatnot. We ask ourselves. I saw this quote that says, backward laws, outdated laws, do not only serve to victimize the people that they are meant to protect. Kwa hivyo leo unatetea huyu William Samoei Ruto, lakini mtu mwenye hasupport William Samoei Ruto akiingia in power, inamaanisha wewe ni adui yake. So it means that you are going to suffer. So it is better not to take any side that is not Kenya. It is the only side that you should take is the side that is Kenya. If the side is William Ruto, if the side is Gachagua, then ignore it. Because those people are not fighting for Kenya. They are fighting for their personal interests. Gachagua amesema eti pesa yote alipata before ingie kwa siasa. Hiyo tunashuku kabisa. Because the audits have been done. Kutoka uingie umepata pesa mingi sana. And that is not just about Gachagua. Kuna hawa wengine. Amekuwa MP for just 2 years. Lakini ashanunua helicopter. Umetoa wapi pesa ya helicopter na mshahara ya 700,000? Kwani helicopter inauzwa 700,000 shillings? That is if you convert that to dollars, even if you divide that by 100, that is roughly $7,000. There is no way you can buy a helicopter. There is no way you can build a mansion with your salary for 2 years if you are an MP. So if they are going to do an audit, let them do an audit on everyone. Kama wamefanyia Gachagua audit, siwafanyie William Samoei Ruto. Siwafanyie au MPs wote. Sitaki nitaje majina, mtake mnikujie nyumbani usiku. Najua mtatuma vijana wa Subaru. Sitaki mnitumie vijana wa Subaru. I will not mention names. However, we need an audit on everyone. If Gachagua is going down, we did not elect Gachagua alone. Tulichagua nani? President na vice president. Kwa ballot paper ilikuwa imeandikwa vizuri, president na vice president. Therefore, if Gachagua is going, it means that it is a failure of the entire system. It means that it is not Gachagua alone who has failed. It means that if Gachagua has failed, the one above him has failed. Huko Bomas nilisikia watu wakisema tunaanza na bottom up. Bottom up tunaanza na bottom huko Gachagua, alafu tunaenda up kwa William Samoei Ruto.
So we are going to do that. We are not afraid. We are here to fight for our country. Damu imemwagika mingi. Damu imemwagika mingi ya vijana wenye wanapigania a better tomorrow. Youth that are fighting for their country. Vijana wenye wamesoma university 7 years. Unajua venye kusoma 7 years university ni kazi mingi. Ndiyo akuje akuwe daktari, akuwe intern wa daktari, alafu mwambie hakuna pesa ya interns. Hakuna pesa ya interns ngapi na MP analipwa pesa. Si upunguze pesa ya MP intern apate. Unataka kuniambia MP ni more important than daktari? MP haiwezi kuwa more important than daktari. And also I'm not sure if I had mentioned IEBC. IEBC should be reconstituted immediately. Eric Omondi amekuwa kiokota signatures, lakini bila IEBC itabidi ameenda nazo home. Aende atulie tu nazo kwa nyumba juu hakuna kitu mali atapeleka. Unless IEBC is reconstituted, we cannot apply our right of Article 256 of the Constitution, which is amendment by popular initiative. If we want to do that, with that power, we have the ability to impeach the president. We have the ability to change certain segments of the constitutions that we do not agree with. So therefore, I am asking every Kenyan, wewe Mkenya, mwenye uko Laikipia, wewe mwenye uko huko Pwani, mwenye uko huko kwa mlima kwenye huo Gachagua anashinda akiongea kuhusu. Kenya ni moja. Kenya ni home. Kenya is my business. Kenya is your business. So fight for your country. If you do not fight for your country, be prepared kununua mkate for 2,000 shillings. Kwa sababu pesa wanaiba inaingia lakini sisi hatuioni. Bei ya vitu inapanda. Nakumbuka kuna wakati Royco cube ilikuwa moja shilingi moja. Sasa hii Royco cube moja ni 5 shillings. 5 shillings. Unajua that is, it may seem small, but something rising by 500%. A price rising by 500%. That is not a joke. And if you do not act now, everything is going to rise and it is not going to be bearable. Wenye mnatetea wanasiasa, oh, your MP is doing this, your MP is doing this. MP wako alivote yes kwa finance bill ama alivote no. Kama alivote yes, just know that person does not have your interest at heart. They only have their personal interest at heart. Hata hao wenye wameambiwa sijui wachague Gachagua wafutwe. Most of them do not have your interest at heart. They have their interest at heart. They have been paid to do this. Wewe umelipwa pesa ngapi? Huyo MP amepewa pesa. Wewe umepewa pesa ngapi? Wewe si bado unalala njaa? Wewe si bado unalala kwa nyumba yenye mabati inaingiza mvua? Wewe si bado unaenda kwa hospitali yenye haina dawa lakini watoto wao wanapelekwa kwa hospitali za huko nje? Wewe si bado unaenda kwa shule yenye fees imepandishwa almost 3 times? Actually it is more than 3 times the amount that it was, because when I was in university fees ilikuwa 30,000 a year, but now